A lovely morning and thank you for watching Times Television. Now, President Lazarus Chakwera is this morning in Machinga district to officially open the Liwonde Fertilizer terminal of the Malawi Fertilizer Company. We will now be showing you the event live. Nyimbo ya mtundu watu ndipo tutsopano mwambo ukhale uyambika ndipo mujanetera muja amene akuongolera sonse pano ndi Adeusi. It's about time. Your Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency Madame Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Right Honorable Gotani Hara, MP, Speaker of Malawi Parliament. Honorable Lobin Lowe, MP, Minister of Agriculture. Mr. Dimitri Yanax, Managing Director of the Malawi Fertilizer Company. Mr. Christos Yanax, Chief Executive Officer, and all members of staff of the Malawi Fertilizer Company here present. Mr. Zangazanga Chikosi, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. Honorable Gerald Kazembe, Second Deputy Secretary General of the Malawi Congress Party. Honorable Gift Kawalazira, Regional Chairman of the Malawi Congress Party Eastern Region. All the leaders and members of the Tons Alliance here present. Paramount Chief Kawinga, Senior Chief Sitola, and all the traditional leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, let me welcome you all to the official opening of Liwonde Fertilizer Terminal for the Malawi Fertilizer Company. Your Excellency, Malawi, being a God-fearing nation, we want to be proper to commit the function this morning in God's hands. And without wasting much of your time, allow me to invite Reverend Nixon Kanene of the Malawi Assemblies of God, Liwonde Assembly, to offer an opening prayer. Reverend Kanene, please. Let's bow our heads and go to the Lord in prayer. Atate mulungu okhulupirika mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu, mwana mulungu wa moyo, tikufuna kuyamikani ndi kulemekezani mawa uno chifukwa cha mwambo wa mtengo wapatali umene tili nawo lero monga Amalawi, mwambo otsegulira kampani yathu kuno ku Malawi koma yotipangira fertilizer. Litamandike dzina lanu chifukwa cha mwambo umenewu kuti mwaulola kuti ukhoza lero kuchitika. Ndikupempheranso mulungu wamphamvu kuti mulemekezeke kwakukulu chifukwa cha dziko lathu la Malawi limene inu mulungu wathu munatipatsa. Kunali kosavuta ukapeza ku dziko lina, koma ife pokhala Amalawi munatipatsa dziko lino khala dziko lathu. Tikunyadira ndi kuyamikani kuti ichi ncholowa chathu. Mulemekezeke ndi kutamandika chifukwa chimenechi. Tikuthokozanso chifukwa cha utsogoleri wa mtengo wapatali umene inuyo mulungu mwatipatsa pansi pa president wathu Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, mtumiki wanu amene pa mtima pake pali masomphenya akuona dziko la Malawi likukhala lozidalira chakudya komanso kutenga ulimi kukhala chopangira ndrama. N'chifukwa chake tili pano Ambuye ndi cholowa iche kampani iyi kuti ikhoza kutsegulidwa kukweza ndi kutukula masomphenya amenewa. Ifenso tikuyamika kwambiri chifukwa cha utsogoleri umenewo. Ine ndi pemphero langa kuti mulungu mmawa uno inu mutitsogolere pamene mwambo uwu otsegula kampani inoyo ukuchitika. Ndikupemphera kuti mutsogolera chilichonse chochitika chitsogozede mulungu ndi mphamvu yanu, ndipo kukoma mtima kwanu kukhale pakati pathu. Ndipempheranso chifukwa cha akulu amene akuyendetsa kampani iyi yopanga fertilizer. Ndiwo atukulira mulungu mdzanja lanu podziwa kuti ife ngati Amalawi timadalira ulimi ngatinso china chotipezera zakudya komanso chuma. Kampani iyi ilithandizira ife Amalawi kukwaniritsa masomphenya amene tili nawo
futi iyoyi ndi chida chimene tikuyidalira mdziko lathu ndi tikulira Mulungu mdzanja lanu kuti muyidalitse makamaka onse amene akuyendesa Mulungu kampani imeneyi. Inu Mulungu mwadalitse stafu yonse, Ambuye muyidalitse. Ndipempherera kuti muyipasa nzeru zakuya kuti adzatulusa katundu amene adzakhala thandizo ku dziko la Malawi. Ndikupemphera Mulungu ngakhale moyo wautali pa stafu wina aliyense kuti iyeyu adzakhala chida ndi chipangizo chotulusa katundu mu nthawi yake kuti Malawi akhoza Ambuye kupindula. Ndikupemphera chauta kuti mutithandiza pamene katundu akupangidwa, mupangisa Malawi wina aliyense kugwiritsa ntchito katundu ameneyu Mulungu moyenera. N'chifukwa chake ndi pemphero langa kuti mupereke umodzi pakati pa Amalawi, mupereke chikondi pakati pa Amalawi kuti limodzi kuza kugwirana manja kugwiritsa ntchito moyenera katundu ameneyu mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu. Chilichonse chosautsa, chilichonse chobwezera pansi chitukuko cha Malawi, amene kupemphera mu dzina la Khristu Yesu musachipase danga komanso mpata. Pali zina ngati matenda amene amagwa m'mayiko osiyanasiyana, zina mwa izo ngati COVID-19 amene amasausa madera osiyanasiyana, timamva za mawevu osiyanasiyana. Kwa Mulungu ndikupemphera kuti ichi chisakhale chida chosiza pansi chitukuko cha dziko la Malawi. Ndikupemphera kuti Mulungu wevu iliyonse yosausa sidzabweranso ayi. Ndikupemphera kuti wevu ya machiritso Mulungu ibwere ku dziko la Malawi kuti ife pamodzi ndi kampani iyi tipindule mu dziko lathu la Malawi mu dzina la Khristu Yesu mwana Mulungu wamoyo. Angakhale Mulungu zimene zimagwetsa pansi makampani kuti asatukule mayiko amene alimo, Mulungu ndikustutsana nacho mu dzina la mphamvu la Yesu mwana Mulungu wamoyo. Ndikupemphera zisomo zochuluka zikwanire Mulungu kampani yathu inoyo ya Malawi Fertilizer Company, komanso Mulungu ife tonse ndi usogoleri wathu pansi pa president wathu amwatipatsa Ambuye, tifuna masomphenya amene ali nawo akwaniritsidwe kudzera Mulungu muchira ichi cha kampani yathu yotipanga fertilizer. Pamene mwambo wathu Mulungu ukupitirira, ndipita kuti kula mdzanja lanu kuti Mulungu mukhale nafe, makamaka Mzimu Woyera atikute kuti pambanisa kuti chisomo madera wonse kuti pokhala Malawi tidzakhala odala pa chakudya komanso chuma kulimi ndi zonse ngati chitiro bwino kuyambira tsopano kufikira ku nthawi zonse. Ndipo ndapemphera izi Yehova kudzera mu dzina la mphamvu la Yesu mwana Mulungu wamoyo lero komanso ku nthawi zonse. Amen. Thank you very much, Reverend Kanene. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, today is a great day. It is a day that shall be remembered in the history of the country's agriculture industry as the day the nation made some strides in the never-ending fertilizer wars. Your Excellency, it is no hidden fact that Malawi's economic development cannot be without mentioning agriculture. Agriculture is the backbone of the country's economy. Hence, any investment in the agriculture industry is surely welcomed with both hands. That is why, Your Excellency, today's event is surely a cause for celebration. Olemekezeka Bwana State President, mwambo umene ukuchitika lero ndi mwamba kwambiri, mwambo umene wina aliyense amene amachita ntchito za ulimi mdziko muno awena okhala nawo okondwa kwambiri. Pakadali pano pali nkhani zambiri zochuluka zokhudza fertilizer. Olemekezeka Bwana President, zimene zochitika lero ndi chitsimikizo chachikulu kwambiri choti boma lanu layika chidwi chachikulu pa ntchito yonetsetsa kuti fertilizer kupezeka kwa alimi komanso otchipa. Ndifake mawu ina aliyense lero lino ndi okondwa ndi zimene zikuchitika panozi, Your Excellency. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, at this point in time, allow me to invite Taonga Nkonjera and Ella Msisha. They're going to give us a poem just in agreement with the work being launched this morning, Your Excellency. We are more than just a company that procures, blends and distributes fertilizer. We are more than just a company that trades and ships in agricultural commodities. We are more than the 124 retail outlets that support the livelihood
of thousands and thousands. We are more than just fertilizer. Ife zochita zathu ndi zoposera kampani yogula kusakaniza komanso kugawa fetereza, komanso ndife oposera kampani yogula ndi kutumiza zipangizo za ulimi. Tili ndi malo oposera 124 ogulitsira amene amathandizira miyoyo ya anthu osiyanasiyana oposera mazana. Pa nkhani ya fetereza, ife ndife akatakwe. We help develop knowledge, share skills, we create jobs, we educate, we uplift communities, we feed, we nourish, we create jobs. We are more than just fertilizer. Timathandizira kutukula nzeru, kugawana upangiri, kuphunzitsa, kupereka mwayi wa ntchito, komanso kutukula madera. Timadyetsa ndi kupereka thanzi. Tikutitu timadyetsa mobweretsa thanzi. Timamanga chikhalidwe, maziko, komanso kubwenzeretsa mafakitoli. Ndipo pa nkhani ya fetereza, ife ndife akatakwe. Equally, our new blending facility in Liwonde is more than just the largest under-roof facility or the sum of all its parts. It is an investment for future generations to come. We are more than just fertilizer. Tinene kuti malo athu atsopano osakanizira fetereza kuno ku Liwonde ndi akulu kwambiri kuposera ena onse. Ichi chikusonyeza kuti ndi chikhazikitso chodzapindulira mibado ina yobwera mtsogolo. Ndipo pa nkhani ya fetereza, ife ndife akatakwe. The coming together of local artisans, laborers, subsidiaries, partners, and government agencies, all working together towards the social development and economic growth of this country. We are more than just fertilizer. Kubwera pamodzi kwa amisiri a madera, ogwira ntchito, mabungwe ena, amigwirizano komanso mabungwe aboma kuno ku Malawi. Zonsezi zikuthandizira pa chitukuko cha anthu, komanso chitukuko cha dziko pa nkhani za chuma. Ndipo pa nkhani ya fetereza, ife ndife akatakwe. This shows the world what is to come. It provides Malawi with affordable, high quality, consistent supply of fertilizer. This provides food security for not just Malawi, but other neighboring communities. For at the end of the day, we are more than just fertilizer. Izi zikupereka chithunzithunzi chosonyeza kuti mtsogolo muno sitidzasowa kaperekedwe ka fetereza, komanso zikupereka chithunzithunzi monga kupereka fetereza pa mtengo otsika wopindulitsa mwachangu kuposera kale lonse, komanso wapamwamba, kupereka chakudya ndi maziko okhazikika a chakudya chokwanira ku dziko la Malawi komanso maiko ena amene atizungulira. Chifukwa pa mapeto pa zonse, pa nkhani ya fetereza, ife ndife akatakwe. We are more than just fertilizer. Pa nkhani ya fetereza, ife ndife akatakwe. Let's give them another round of applause, please. Thank you very much, Taonga and Ela. Your Excellency, as Nthawi Timalowa ija anatimbira nation anthem, amene anatimbira nation anthem aja ndogwira ntchito apo mpano pa Malawi Fertilizer Company. Iwowa amangofuna kuonetsera kuti samangochita zongosakaniza ndi fertilizer yokhayi, komanso amakhala ndi nthawi yosangalala poyimba nyimbo. Mundilole Your Excellency ndapatse mpata kuti atipatse nyimbo imodzi Malawi Fertilizer Company Employees Choir. Thank you.
Opuzisana tu, akale nalo sogololo wala. Teknolojili nako, opuzisana tu, akale nalo sogololo wala. Awi waziwika, maigo akunja. Nisumba peti, chilinchimwe. Malawi waziwika, maigo akunja. Nisumba peti, chilinchimwe. Tatenta umbele so manja bamphamvu. Thank you very much. Thank you very much. Those are some of the employees here, just trying to emphasize the cordial relationship that exists between the employees and their employer. Your Excellency, the gathering this morning has actually been made possible courtesy of the Malawi Fertilizer Company. Allow me, Your Excellency, at this point in time to invite Mr. Christos Yanaks, the Chief Executive Officer for Malawi Fertilizer Company, to make his statement, and thereafter he shall present a special gift to you, Your Excellency. Mr. Yanaks, please. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, we are especially honored to welcome you here today at the official opening of the Liwonde Fertilizer Terminal for the Malawi Fertilizer Company. We are grateful for your personal interest in promoting fertilizer production and the encouragement that you have given us in our new endeavor. This investment strives to build on your vision for and commitment to the farmers of Malawi. Your Excellency, as you well know, such projects take great effort and coordination to realize. We would like to recognize the great support of the government in facilitating various aspects of this project. Whilst this is a private sector endeavor, it depends on the ongoing support of government as a major buyer of fertilizer in this market. In this regard, we are grateful for your visionary leadership in the agricultural sector that has resulted in a bumper harvest of maize as well as non-traditional crops such as beans, soya and groundnuts. Your government has once again put the smallholder farmer at the forefront of the national development agenda. By showing this bold leadership, you have energized the agricultural sector in the country, which has led directly to this new investment you see here today. Through the National Development Strategy, Malawi 2063, we see the potential of Malawi becoming a powerhouse of agriculture and agribusiness across the region, more so now with your distinguished chairmanship of SADC. At the Malawi Fertilizer Company, we regard the government as key stakeholder and partner in everything that we do. Indeed, despite the limited time available last season, we demonstrated both our faith and our capacity by contributing directly and indirectly to 39%
of all fertilizer distributed in 2020 under the newly established AIP program. With this new project, we reaffirm by actions our continued support for the ongoing success of your government's programs. To describe in brief the project, what we have is a modern fertilizer terminal capable of loading a train of wagons in a few minutes, with a capacity to blend of up to 2,400 metric tons of finished product per day at full capacity under a roof of 15,000 square meters, with a storage of 40,000 tons at any one time. The project is ongoing. We will continue with the construction of a modern new testing laboratory and a 320 kilowatt solar power plant to make us self-sufficient in power. The emphasis will be on quality, logistical efficiency, health and safety, and protection of the environment. Your Excellency, I would like to recognize the presence of the distinguished delegation from Saudi Arabia, led by Mr. Hassan Al-Ali from the Saudi Arabian mining company, Ma'aden. Their recent investment in the Meridian Group extends to the Malawi Fertilizer Company and has brought to Malawi the supply and expertise of one of the largest phosphate producers in the world. We thank them for their faith in us, in our country, and in choosing Malawi as their focus of their first venture outside the Kingdom of Saudi Arabia. The resulting local investment should not be underestimated. Every year, MFC spends 3.6 billion kwacha on local goods and services, 2 billion towards salaries, pensions, fees, and taxes. In doing so, we create an economic multiplier effect in the surrounding area and to the economy at large. The Malawi Fertilizer Company has been honored to be the trusted supplier of fertilizer to both the largest commercial companies and to local smallholder farmers through the national distribution network of Agora and Farmers World. Their combined 124 stores have served millions of farmers over the last 25 years. This facility is connected to our warehouses to the port of Nacala via rail. By bringing rail and the port of Nacala to Malawi's doorstep, we enable small and medium enterprises and entrepreneurial agri-dealers to extend the national distribution network to all corners of the country, thus completing the supply chain from global sources to the remotest areas. Your Excellency, the COVID pandemic has disrupted global supply chains, causing numerous challenges in our industry and others. As we speak, we are witnessing unprecedented increases in the costs of fertilizers and sea freight globally, which impact greatly on the landed cost. As Malawi Fertilizer Company, we will work closely with government and other partners to build resilience to these external forces. Finally, I would like to extend our sincere thanks to our local partners, our customers, our financiers here present, our staff and management, and the Malawi government for continued encouragement to grow this strategic industry that supports agriculture, the backbone of our economy. Your Excellency, at this point, I would like to present to you, as I mentioned earlier, 1,200 bags or 60 tons of NPK and urea for the provision of fertilizer for 600 families in honor of your visit here today. Thank you very much. A round of applause, please.
Thank you very much, Mr. Yannick. Your Excellency, if Malawi timadziwika ndi nsangala, timakonda kuseka nthawi zonse. Leronso anyamataja awiri ching'aning'ani komanso Giring'ande alipo mpano kudzachitira umboni kuti nkhani ya Fertilizer ija ndi imene yatheka. Mundilole Your Excellency kuti nditane makosana awiri amenewa ching'aning'ani komanso Giring'ande. So no kumunda kucha ama inena akolole zotani zochuluka ndiye kuti akolole zochuluka zija kama inena palowe chani Fertilizer mukuiona ngani ndikuimva mukundisata bwino bwino ndiye Fertilizer ife tinali naye kuno ku Malawi muona kuti yango ndi ayi mchifukwa cha chelero ndikufuna kukuuzani kunena kuti chabwino nawi zina tisamafulumire a Malawi popanga zinthu kapena polangula manimvesesa ndikukumvesesa president yathu atakhala pansi eya anakhala pati pansi oho adesa zovala anakhala pampano a president yathu atakhala pampano anaona kuti amalawiwa kuti tiyapangire njira yabwino nkhani za kumunda titani tipange bwanji Fertilizer azichokera kunja ine mtsogoleri ndilipo sizowona yaji tipange kampani yoti izipanga Fertilizer kuti kwathu konkuno izisakaniza kuti kwathu konkuno ndiye izinyamulanso kumakapasa ndani mmaderamu kumapika mmaderamu kodi bambo Fertilizer akupangidwa kuno ku Liwonde ndiye wanyamulidwa kuno kupita kuntaja adula sangadule pompa apa Fertilizer akunyamulidwa kuno kupita kuzomba adula paisangadule koma kuti achokere maiko akutali abwere kuno mafuta munjiramu adula atu ameneyo ndikukumvesesa ya president atayang'ana zoseza naona kuti amalawi wakuti akhale ndi Fertilizer wochipa ndikuyenera kuti ndikhazikise kampani konkuno kampani kale konkuno ndikusegulira liti lero komanso tumukayang'ana pamalopa ndi chitukuko tu ndipo ndikuona kuti anthu ambiri alembedwa ntchito pamuzi pano chitukuko chili choncho komanso sazibali athu alembedwa ntchito pompano taonani padusalso njanji pali njanji pompapa chifukwa cha kampani yache imene iyi mukundimvesesa ndiye apa tipemphe kuti nthawi zina zabwino zikamachitika amene tikugwira ntchito pano pamabweranso anthu ena ofuna azibwezeresa mbuyo president akupanga zinthu zabwino achakwera siwolephera ena timakokera pansi munthu tu akamalephera sikuti munthu ndi wolephera komano ena timapanga dala kuti aoneke utali azioneka ngatolephera ya president akhazikisa chani kampani ya Fertilizer anthu mukugwira ntchito muti chonde amene tikugwira ntchito mmene muchonde tisapezeke kunyumba ndi ma warehouse tisasegula ma warehouse m'manyumbamo chifukwa pali kuna kuti tayima pa gate ponimenya awiri ndidikirapo ndikukhala ndi warehouse yanu ya Fertilizer Fertilizer ndi wa Malawi apikira Amalawi apindule naye apindule mchifukwa cha Yesu Fertilizer akulimbikisa kunena kuti chabwino zachilengedweso kwathu kuno akupanga zitukuko zosiyana siyana kutilimbikisa pangani ya chani iya zachilengedwe ndipo tumuli pompo pa zachilengedwe nango kumbukira m'Baibulo kuti chani Yesu tu Kristo anatilimbikisa nkhani yakuti tisamadule mitengo
Yesu analimbikisa zosadula mitengo. Inu ndesimazo za Bible. Bwanje. Nena tu Yesu kuti chonde tisamala ni mitengo ya chilengedwe. Ananenera pati. Ha? Ananenera pati. Zili Bible momuja muzipasa nalo. Bible lomalicha. Momuja tu muli Matiye. Momuja muli mafumu. Momuja muli maphunzisi. Momuja muli headmaster. Oh. Bible Bible muli mafumu. Chapter cha mafumu. Ndiye fumu singakalepo yoka. Opanda tiye. Sizingateke. Bible muja Matiye ali. Muli Matiye. Mphunzisiso buku la mphunzisi lilimu. Mphunzisanga kaleka. Sizingateke. Bafunika ndani. Headmaster. Machapter timango adusa. Machapter alimu kuti kwa Yesu analimbikisa kuti samadule mitengo. Chonde musamadule mitengo. Pano amafuna atabwera ko mama opa kuti ayendiza pita ninjala. Eti. Kodi Bible muja Yesu anaje chifukwa cha mtengo? Iwe tandiuza. Inu. Ujeni anakaja kunyumba kwanda. Zakeyu. Zakeyu anamonera mutu. Ani muntengo. Akana odula ntengo ja Zakeyu akanamona. Saka nakumana naye. Yetu. Chifukwa cha endera ndao. Dingo president. Ralenta umbele mmanja mamamvu anyamata awira amenewo ching'aning'ani umanso giring'ande. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, without wasting much of your time, allow me to invite the line minister under which the development today is taking place, the Honorable Minister of Agriculture, Honorable Lobin Lowe, MP, to make his statement, and thereafter he shall invite you, Your Excellency, to address the nation. Thank you. Your Excellency, President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Malawi, Monica Chakwera, Speaker of National Assembly, Right Honorable Gotani Hara, Secretary to the President and Cabinet, Mr. Zangazanga Chikosi, PS for Agriculture, Mrs. Erika Maganga, all directors from my ministry. Your President, you may wish to know that I'm fully covered. All directors are here. All senior government officials, board chairperson of Smallholder Farmer Fertilizer Revolving Fund of Malawi, Mrs. Piri, CEO for Smallholder Farmer Revolving Fund of Malawi, Dr. Kalinde, Maden's executives, Hassan O. Ari, Senior Vice President, Anas O. Bassam, Vice President, Company Management, the District Commissioner, Machinga District Council, Mrs. Rosemary Nawasha, Machinga District Council Chairperson, Mr. Alexander Short, representatives of the Member of Parliament for this area. The member for this area is the Honorable Bright Msaka, but we have got two representatives, Honorable Kalitende, MP, and Honorable Chambo, MP. Deputy Secretary General, Bwana Kazembe, Regional Chairperson for Eastern Region, Kawarazira, traditional authorities here present. We have Paramount Kawinga, T.S. Tora, and all chiefs. Distinguished ladies and gentlemen, members of the press, my duty is to invite you, Your Excellency, to officially open the fertilizer terminal and branding plant for Malawi Fertilizer Company. But before I proceed, Your Excellency, allow me to say a few words.
Liwonde Fertilizer Terminal Branding Plant is a significant investment for this country. You may wish to know that Malawi is landlocked, but this facility has proved that this can be turned into dry port. So Liwonde is indeed a dry port. Your Excellency, empirical evidence has shown that different areas have different fertilizer requirements depending on soil nutrient requirements. As such, as a ministry, we are now promoting area-specific fertilizer recommendations where farmers are advised to first know their soil nutrient requirements before they source fertilizer to apply in their fields. Most of the fertilizer available on the market is for maize. And as a ministry, we are also promoting crop-specific fertilizer, and this is the right facility for blending. Your Excellency, we have passed the fertilizer policy, so this policy will allow us to come up with a law. And I'm glad to report here that a bill, I'm talking of fertilizer bill, is at advanced stage. Soon we may present it to Parliament. So we have a role to protect our farmers. We have this plant here, blending plant. What are the expectations from Malawians? We expect that to have quality products from this facility. We also expect that to have cheaper fertilizer. This company should be competitive. I'm saying so, Your Excellency, considering that it's a huge investment and they are able to enjoy economies of scale. At the same time, this company, just like another branding company in Branta, Opticam, they are utilizing locally sourced materials. These raw materials include gypsum, rock phosphate, available in the country. If they can get 30% of those locally sourced materials, Your Excellency, the assumption is that at least there could be a 20% reduction in fertilizer prices. Current situation, Your Excellency, we don't have a manufacturing plant in the country. The two we have are blending plants, just blending. And according to Smallholder Farmer Fertilizer Revolving Fund of Malawi, they are still harboring the ambition of having a fertilizer manufacturing plant for this country. According to their reform area, the target is 2023 December. Who is mandated to procure, store, distribute fertilizer in the country? The mandate is for Smallholder Farmer Fertilizer Revolving Fund of Malawi. And this is a government entity. Together with ADMAC, according to this mandate, they are able to provide fertilizer, distribute fertilizer, store fertilizer for the country.
But Your Excellency, the policy is including private sector. So we have people in mind, government entities in mind. We should balance. They should grow together. So as the ministry, we will not allow one stakeholder to benefit more at the expense of another. We have farmers to protect. How do we protect farmers? Your Excellency, the price of 40,000 kwacha per bag of fertilizer was just a joke for the season. So what my ministry has done, Your Excellency, is to do some research and come up with so many quotations. If potential suppliers are not ready to provide smallholder farmers at that price, then ADMAC and smallholder will carry on their mandate, and the Parliament has allowed us. But my assumption is this could be one of the facilities this country should enjoy. And this assumption, I think so, will benefit Malawians. Your Excellency, Malawi is Malawi because of people. People are there because they need food. When we talk of food, locally produced food, that's what we call food security. AIP is a tool to address food security. What I'm trying to drive home is successful bidders, the list is out. By tomorrow, all suppliers are encouraged to sign the contract, but we are not forcing suppliers, Your Excellency. Whoever supplier is not comfortable with the government set price is not forced. All suppliers who are ready to cooperate should assign. We are not forcing anybody. Mwachidule Bwana President, mtundu wa Malawi ukudabwa kuti pano tikutani. Mati nditero kuti Bwana President tauza Malawi kuti Liwonde ija ndikapoti ndithu taiona njani uja sitima ili apa. Timiyezi tapitaro timamva zoti njanje mwakonza uku. Kufika kwa sitima isu pano tayamba malimba mtima kuti zija zidafa zijafa njanjiro adapha iyi. Ndiye kuti zikubwera. Company ndimene atiuza tsopano kuti Liwonde ndi dry port ndipo zitha kutheka. Ndefe tikuyidalira company. Tili mu chipsinjo cha mitengo ya fertilizer yolakwika. Ndiye tikhale pansi ndi company. Chifukwa panga fertilizer wambiri. Tigwirizane, tithandize kulera alimiwo. Timatero kuti inu bwana simukulola kuti mulimi avulale. Pamene makampani aboma smallholder ndi ADMAC tikuwapatsa mpata kuti ndamene athuyitanisa fertilizer komanso tiaganizire a business iwo kuti nawonso apindule nawo, koma iwowa akulire limodzi ndi alimi, asakule okha pokhaulitsa mulimi. N'chifukwa mudatero kuti auzeni ma suppliers titapanga kafukufuku wabwino kuti mitengo imene tingathukwanisa boma ndi iyi kuti mulimi apindule. AIP ndi imene mwachidule timati amene adasaina nawo, amene adapikisana nawo makontrakiti atuluka, mawa tikutseka, mosakakamizana amene akuona kuti akwanitsa asaine atipatse, koma amene akuona kuti mwina sindikwanitsa asakakamizidwe. Ntchito ya ADMAC ndi smallholder ndi pamene pali gapu atenge fertilizer ndipo fertilizer yalipo. Mutandilola bwana mwaulemu inu bwerani
mwalankhula anthuwa mtundu wa Malawi zomwe mwambiri bwana. Walemegezeka Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Right Honorable Godani Hara, MP, Speaker of Malawi Parliament. Honorable Robin Lowe, MP, Minister of Agriculture. And all the ministers here present. I see the Minister of Finance. Mr. Dimitri Yanakis, Managing Director of the Malawi Fertilizer Company. Mr. Christos Yanakis, Chief Executive Officer. And all the staff members of the Malawi Fertilizer Company here present. Mr. Zanga Zanga Jikosi, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. Honorable Gerard Kazembe, Second Deputy Secretary General of the Malawi Congress Party. Honorable Gift Kawalazira, Regional Chairman of the Malawi Congress Party, Eastern Region. All the leaders and members of the Tonse Alliance here present. I see Honorable Kamuzu Juambo. Paramount Chief Kawinga, Senior Chief Stola, and all the traditional leaders here present. Distinguished invited guests, members of the press, but perhaps amongst the guests all the way from Saudi Arabia, Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, andemu kuoneka bwino bwanji. Ukaona kothera uko ogwira ntchito pano kuoneka bo mtundu wonse
koma nthawi zina amaoneka bwino chonchi chifukwa anadziwa kuti pobwera president bola azisamalidwa bwinobwino, chifukwa nimadziwa kuti timasesa pakhomo tikadziwa kuti pobwera alendo, koma tiye tiwasamale anthu amenewa kuno akugwira ntchito modabwitsa. Mwina namba nalowera nkhani zina koma ndibane na statement ndinalembayi kuti nsayiwale. Earlier this year, we as a nation launched the Malawi 2063 vision, which spells out what kind of country we want this to be by the time we mark 100 years of independence. When you hear me say over and over again that we are building a new Malawi, that new Malawi is defined in Malawi 2063. The new Malawi we want by 2063, the new Malawi we are building now, the new Malawi we must all be doing our part to realize is an inclusively wealthy and self-reliant, industrialized, upper middle income country. Now, as things stand, the year 2063 is only 42 years away, which means that by the year 2025, which is in 4 years' time, we need to have done 10% of the work of creating a new Malawi that is inclusively wealthy, a new Malawi that is self-reliant, a new Malawi that is industrialized, and a new Malawi that is becoming an upper middle income country or economy. Now, the reason I'm thrilled to be here and launch this fertilizer terminal, and so they timed it as we arrived and the train was arriving at the same time. I said they synchronized everything just like they made sure these look pretty here. But it was a thrilling experience. This terminal is embodying the indispensable role of the private sector in facilitating Malawi's transformation towards the 2063 goal. We say we want to be an inclusively wealthy country, and here's a company that has responded by building a terminal that creates jobs and empowers our farmers with inputs for participating in the wealth creation that is happening in this country. We say we want to be a self-reliant country, and here's a company that has responded by building a terminal that enables us to produce inputs for ourselves instead of being dependent on other countries. We say we want to be an industrialized country, and here's a company that has responded by building a terminal that adds value to local raw materials through industrial processing and technology. The Malawi Fertilizer Company did not leave the task of achieving the Malawi 2063 vision to government alone, because that vision is for all of us to bring to fruition together. For my part, I'm pleased that my administration is creating an enabling environment for this kind of investment to happen. I'm pleased that we are creating an environment in which investors from all over the world, from Saudi Arabia, can trust that Malawi is open for business, that Malawi is the best place
to build things that last. That Malawi is a peaceful and stable economy to put your money in and trust that money to be safe. That Malawi is now a place whose government backs you, supports you, and promotes you if you make real investment that contributes to the development of its industries and the welfare of its citizens. I'm particularly pleased that the investment that has been made in this terminal not only aligns with the industrialization agenda of Malawi 2063, but also moves in sync with all three priorities of my administration for the next 4 years, namely wealth creation, job creation, and food security. The 1,000 jobs directly created here, the incomes that this place will enable our farmers to have, and the food that your products will enable our country to have, all mean that by creating this terminal, you have killed 3 birds with 1 stone, like they say. I must congratulate you, every one of you. Dimitri, Christos, but I know there are so many others who have made this to happen. Congratulations and a job well done. Additionally, I commend you for the strategic decision to build this along this railroad that links us to Nacala. Honorable Minister of Agriculture, we are not a landlocked country, we are a land-linked country. And this is vindicating my push for revamping our railway infrastructure and breathing oxygen into my vision to see the Liwonde dry port become fully functional. These moves are a win for all of us. This fertilizer terminal and blending plant is the first of its kind in Malawi. We know Optchem has been here, and we know there are other plants that are wanting to come. But we're talking about this one. And this one will go a long way to complement government efforts to improve agricultural productivity and increase farmers' access to high quality and affordable inputs. There are those who ask me what our exit strategy for the Affordable Inputs Program, AIP, which we're launching this coming Saturday, the Lord willing. My answer is that a big component of our exit strategy is building our capacity to produce fertilizer for ourselves through plants like this one. What makes AIP expensive is the fact that this inputs program is largely an imports program. And plants like these will ensure that we start transitioning from that purely imported to something locally produced. And the middle is the blending that's already happening. However, on this point, I want to make a special appeal to the proprietors of this plant. And I know you were present here. So Dimitri and Christos and all of you from Marden,
there's a danger. The danger and the risk that this plant can become a weapon that weakens our farmers and works against Malawi's quest for self-reliant industrialization. And the danger stems from the fact that it is possible to use this terminal to import fertilizer instead of using it to produce fertilizer. The danger stems from the fact that it is possible to use this terminal to mix imported fertilizers in a way that makes fertilizer expensive, and more so for our farmers instead of making fertilizers cheaper. So we must work smart to see how that can happen. I want to make it abundantly clear that that is not the Malawi we want, where everything is so expensive it's unaffordable to the people. That approach does not make us self-reliant as a country. That approach does not make us inclusively wealthy. As such, if that is the current status of this plant, efforts must be made to turn it into a plant that uses more local materials to produce fertilizers that are area-specific and way cheaper than any fertilizers that come from outside the country. And that's a fight we all must get involved in to see what is available here. If they say 30% of the material is available here, let's look for more. But that 30% should make a difference so that people can tell that even as we blend, we are already making progress toward using local material. In fact, I believe that that kind of approach is a real possibility here for this plant to be a supplier of fertilizer to the region and bring in forex revenue instead of externalizing forex. With all the railroad system that is going to be rehabilitated, including the Salima, Mchinji, Chipata, then we could supply the whole region with what you're doing here. And that is a real possibility. If you can commit to that kind of industrialization, then I commit to ensure government supports you to see it done with speed and with ease. This is above and beyond this government's commitment to provide you with soil testing services and fertilizer recommendations that meet the specifications of our farms and support our goal to transition from subsistence farming to commercial farming. It is also beyond our commitment to finalize the fertilizer bill the Honorable Minister made reference to consolidate how this commodity is regulated going forward. Let's not fight each other around this commodity. Rather, let's work together to fight for the Malawian farmer. Okondedwa, izi taona mkwati umu nzochititsa chidwi. Kampani mogwirizana ndi makampani enawa ndi alendo achita kubwera atamva kuti ndikufika kunoku kuchokera ku Saudi Arabia. Ndi kampani imene ikhale thandizo lalikulu polimbikitsanso wena azamalonda, azamafactory oti anachita utchera bwinobwino kuti sitima izibwera pano ife tikubweranso azitsitsa zinthu zina zimaoneka ngati zimiyala zakuda koma zosefa bwino zedi, koma akuti zimene amagwiritsa ntchito pomaphatikiza ndi zina kuti
tikhale ni Fertilizer. Ndiye anatiyendetsatu mpaka na ananifikitsa pena ni makanika kuchita chikompyuta kuti chiyambe kugwira ntchito. Utere kwa mangoti ningodina chabe mafuna nigwiritse mphamvu. Koma za technology siza mphamvu tusiza dzithwa nzongofuni kumandina dina. Ndiye naona ntadina chayambadi wa. Ndiye amandionetsa mpaka na mmene atatha kusakaniza bwino thumba lakatuluka akuti koma timaonetsetsanso chifukwa wena amabveka ni mbiri kale yoti malo mwa 50 kg amangoyikamo 35. Ali timaonetsetsanso kuti ngakhale chimbiya ichi chimatulutsa thumba limodzi la 50 kg koma timati tikachotsa timayikaso pa sikelo kuti titsimikize zenizeni. Ndiye uchoka pamene paja basa lusoka thumba lija kuti tsopano lizipita likagwire ntchito kuthandiza Malawi. Nakomananso ni ujeni engineer wina wake udamatano ngona amati James Banda amandiuza kuti chikonveya chimatenga matumba nthawi zina anthu amachitunyamula nkukayikaso pena ndiye kuti chitsulo chikhoza kupana. Ndi adango iyeyo ni engineer adango konza chimashini chake kuti matumba azikhota bwinobwino mpaka nakumayenda osafuna kuti wina avulale. Ndiye kuti ma engineer ali kunonso amene wasotu na akatakwedi akuti kodi ndani ujiwapo imwe akuti Fertilizer ndife akatakwe. Koma chifukwa chakuti ukatakwe sungakhale munthu mmodzi umafunikanso ma engineer ngati anyamata amene aja. Tikuti zimene naona uku zanchititsa chidwi tufuna ku Malawi kuno ma industry ngati awa achuluke. Chifukwa tufuna kuthandiza alimi ku midziko. Tufuna kuti zinthu zikhale mochipa, tufuna dziko litatukukadi, dziko lakuti anthu alemera koma wosamasiya wena pambali ayi. Aliyense athandizike bwinobwino. Makampani otera akachuluka wogwira ntchito ngati awa azisamalidwanso ni kulipidwa bwino komanso kuonetsetsa kuti akutsatira malamulo a ntchito kuti zopangazo zizikhala zapamwamba zokhazokha zothandizadi kutukula dziko lathu kukhala dziko lodzidalira. Tereku zina zinangonjezerapo koma nzenzene ndithu ku Malawi kuno mpofuni kumalipira ntchito moyenera. Ofunikanso kuti pa ntchito ngati zili uchitika umu ine basi mpaka nangoyambutsa kwamola chifukwa chafungo koma anatipatsa zinthu zabwino. Ndiye kuti ogwira ntchito woterewa exposed to this type of thing tsiku ndi tsiku chifukwa tu capacity, potential capacity zimene zili umu. Ndiye kuti Fertilizer wonse wa Malawi akhoza kukonza ku potential zimene zinzolimbitsa mtima koma kuti wogwira ntchito tsiku ndi tsiku azipuma zimenezi wofunika atetezedwe bwino kuti asakhale ni matenda wosiyanasiyana. Chifukwa tikamatukuka ngati dziko titukuke njira zonse. Chifukwa kana kambaso za Fertilizer wokhudza naso ni mbewu zosiyanasiyana osati chimanga chokha. Chifukwa tufuna kuti ku Malawi kuno tikhale pathanzi mtundu wonse kuthandizira dziko lathu kutukuka kuti tikhaledi anthu odzidalira. Kuno kumachingali kwenu kuli mavuto ambirimbiri. Fertilizer ndi uyo koma madera wena kuno vula sigwa bwino Fertilizer sangagwire ntchito ngati mulije madzi. Mpofunikanso tipeze njira zabwinobwino zomathandiza kuti madzi amadutsawa tizagwiritsa ntchito chifukwa madzi asanampita ku Zambezi mpaka na ku nyanja ya mchere ya Indian uko osati tichite nawo ife. Mpofunika tionenso zina maofesi musizikuyenda bwino
zinazo zimangokhudzana chikhalidwe cha anthu ogwira ntchito mu ofesi. Tikakhala ndalama zomagwira ntchito ya chitukuko zigwire ntchito ya chitukuko osati zangogawana. Tikatere tionetsetse kuti kaya tizikoza misewu, kaya tikhala ndi maprojekti amadzi othandizira kuti aliyense azimwa m'mapaipi, kaya tikhala ndi masukulu othandiza, zonsezi zioneke bwinobwino. Chaka china mfumu Asitolo adalankhula molimba mtima pagulu tsiku lino kuona kuti nkhani zakatangale zisamachitika, ngakhalenso ndiko kumene amayang'anira kuti katangale atheko. Ndiye kuti amafuna kuti aliyense akhale mlaini. Ndiye mafumu ngati awo olimba mtima asamasiye kulimba mtima, chifukwa ife amene titsogola ndife anthu amene tatsogola koma kutumikira. Ndiye tikaleka kutumikira zitilankhula bena kuti aya izi sizili bwino, izi sizili bwino. Chimene tifuna ife nkuti Amalawi akhale pabwino, osati munthu mmodzi ayi, osati kampani imodzi ayi, osati kagulu kamodzi ayi, koma aliyense. Ndiye kuno ndikuthokozeni chifukwa mwatilandira bwino. Abusa akanene Ambuye akudalitseni. Nonse amayi ndi abambo, distinguished guests, ladies and gentlemen, with these few remarks, I dare say they were not few, I declare the fertilizer terminal and processing plant officially opened, and congratulations. God bless you all. Mtsogoleri wa dziko lino tsiriza kulankhula kuchokera kuno ku Liwonde mboma Machinga, kumene amatsekulira kampani yosakaniza fertilizer ija kuti Liwonde Fertilizer Terminal